President Assis came on his own because he's not a member of ECOWAS. He came, we had a meeting. Then later on, he went back. Then, former President Alpha Conde called me and said he wanted to come and see me, or it was urgent. He was sent. The audio was cut off by a call. Okay. Then he told me he was coming. I said, okay, you can come, but provided that you come with the president of Mauritania, who was a friend of mine, and still is a friend of mine. And then you can come with him because he was the first person who came solo to come and see me. Okay. He said, okay, I will do that. So he contacted the president of Mauritania, who agreed to come the same day with him. They'll meet in the Gambia, and then that was agreed, and they came. And then it was then that Alpha Conde called the UN Secretary General, and I was informed that the representative of the UN Secretary General in West Africa, Chambers, was in the country. So Alpha Conde knew all that. So he was called, they were called. They asked whether he can come and join the discussion. When I've already agreed to let things go. They told me, well, these people, they are hell-bent on destroying your country. I told them they cannot destroy my country. Yes. And I told them if it is a military threat, I'm not afraid of that. They'll find me here. The instructions were clear-cut. All this fake news on major international networks, all Gambia people are fleeing, whatever. We all know those who are fleeing to Senegal. Outrageous statements were being made and people were being harassed. There was a lot of intimidation of APRC supporters. Then I announced that I was not going to leave. Then they calmed down. But these people came and told me, okay, we are certain that the judges are not coming. I made it clear to them. They said, yes, we know. And I know the plan B is even the announcement of the fake results, second result was deliberately made because I accepted the first. They were not expecting me to accept the first one. First results, I accepted them. And they were certain that if they bring new sets of results, I was not going to accept. Because the objective was not a democratic change of government. I was ready for that. But then these people came and intervened, they pleaded with me. Yes, I was told of all the plans, and I told him I am out. They were shocked when I told them the location of each so-called ECOWAS member state where their troops are. And I made it very clear, as long as they don't enter the Gambian territory, we are not going to touch them. But if any one of them enters the Gambia, we are going to wipe them out. And that was what I was ready for. Fortunately, all the fake news on TV of Senegalese troops in the Gambia were all lies. They gave a deadline. They gave me an ultimatum. That Secretary General of ECOWAS then, I think it's a Benino or whatever, told me to leave. The same ultimatum that was given to Saddam Hussein before the invasion. Gave me the date I should leave with my family to another country, and let the new coalition government take over. I just laughed. But anyway, it's a story that we wanted the whole thing to be treated by the Supreme Court. The judges were blocked for whatever reason. And so, because there was no recourse to legal resolution of the conflict,
I decided to leave. Sorry about the cut off. My brothers advised me that they will stay with me and take off with me. I told them, no, there's no need. They told me not to use my aircraft. I told them I'm going to use my aircraft and see who's crazy enough to try to shoot it down. But they told me you have to consider that your family is there, your entire family. You're flying with your entire family. Yes. But anyway, so they decided that they're not going. Remember, they stayed here. Then ECOWAS, that person who was then the secretary, called whatever name they is called, I think president or chairperson of the ECOWAS, made an announcement that these people were supposed to come. ECOWAS group was supposed to come and meet with Alpha Conde and others, and the president of Mauritania, and the UN representative. Then he made an announcement that those people are not coming because whoever goes to the Gambia, Jammeh will kidnap you. That was what was said official by ECOWAS, that I'm going to kidnap them. Anyway, it's a long story. So Gambia, I think you heard all what was going on if you were listening to the media. So they never turned out, and so I decided to leave. But the agreement secured by Alpha Conde and President Assis, together with then Chambers was authorized to sign on behalf of the UN Secretary General. Okay? When Alpha Conde made the call, I was there. So the whole draft memorandum of understanding was drafted in my presence. And then it was announced in my office. I made the announcement that I'm leaving. What was agreed in the memorandum of understanding is very clear. So if you want to know, go to the UN website. And of course, I'm happy that Khalifa Saleh was told to sign by, he said he was authorized to sign. Then Adama Barrow, President Adama Barrow was in Dakar. Okay? So, that one was given to the, okay, Khalifa Saleh signed the agreement, okay, for a fact, and Chambers signed for the UN Secretary General, okay, I signed, and then Alpha Conde and others signed, I think so, yes. So there were guarantees, and that they pleaded with me to leave. ECOWAS pleaded that these people, the coalition said that they are not, because originally I wanted to go back to my farms. I was told by all these groups that the coalition is not comfortable with you being in the Gambia. Yes, because you have massive support from the people and from the military. And I made it very clear in the argument that if somebody is elected and he doesn't want to be guarded by his own people, then the election, there's something wrong with the election. Because I've never brought foreign troops to protect me because of the election. And we post not threat. They know that. We can wipe them out in a minute. But we're not going to do that. I'm not going to do that. I don't want any child, Gambian child, to be a refugee. We know the conditions of the refugee camps. I don't want any Gambian woman, any Gambian for that matter, to flee the country for whatever reason because of Yahya Jammeh. I love the country and I have to live in peace. Leave the country in peace.
And that was why I decided to leave, to give them a chance. They told me, you have to go outside of the country. Something I rejected before. They pleaded with me and I said, okay. I looked at it, I watched CNN, I saw people that were moving in other parts of the world, refugees, and the way they are treated. I said, okay, I don't want any Gambian, my friend or my family or my enemy, to go through this very, very, very humiliating treatment. That is not what I have for the Gambians, all Gambians for that matter. And so I decided, they said they are going to stay with me, Alpha Conde and Assis of Mauritania, and they took off with me. The rest is history. It was agreed that I can leave and come back after 6 months without preconditions. That is what is there. That I can go back to the Gambia as a Gambian citizen, and there were so many things that were guaranteed. Now, I'm here to tell you that 6 months turned out to be almost 9 years. 9 years plus. And today, I want to announce to you that come November, this November 2025, I'm coming back to the Gambia. The date and flight arrangements, travel arrangements will be announced by the executive interim leader. asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu ñu ngi lay nuyu di leen ziar yéen ñi topp NJOOREN TV ñi follow li ñu njëkk a def mooy jaajëfal suñu sponsor Midiane and Garmi comme niñ koy faral di waxee dégg ngeen Yaya Jammeh président ex of Yaya Jammeh lu wax comme dégg ngeen wax nee na waajal na novembre bii ñu nekk nii ak ñëw kon képp kuy soppeem rek képp kuy fansam mën nga waaj xaar te xam ne Yaya Jammeh jël na déclaration pour ñëw incha allah xam naa gars yi ñu ngi kontaan instant yi waaye mënuñu ko ñu jël interview ni gis nga kii nga xam moom la dénk parti bi wóolu ko mu ngi nii si gannaaw ngeen gis ko noonu nouvelle bu mu wax nag neex na waa APRC yëpp gars yi kontaan nañ ci bu baax a baax a baax waaye xam naa dañuy jël kenn rek laaj ko comme luñ dégg li nga xam moom la Yaya Jammeh joxe annonce ko. so xam naa ne suñ mënee am interview rek ñii ñoom dañ kontaan right now nii kontaan nañu baax waaye suñ ko mënee am rek security help me for that man yeah I want to ask you somewhat rek so dafa kontaan waaye ñu may leen time tuuti rek after inshallah follow leen ngeen yéegal live bi ngeen siyaa ko ngeen abonné inshallah ñu ngi jaajëfal Midiane di jaajëfal Vénégar Garmi ndax yàlla ñoom ñooy taxaw NJOOREN TV ak Tambitu Global Business macha allah mu ngi fële sa biir Kaama duñ la fàttee macha allah comme Yaya Jammeh nu mu annonce rek waaye dañ am kenn ku nga xam nañu interview bro some interview rek parce que NJOOREN TV. Assalamu alaikum auzu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ntelem aldingo alla broda Bakary Bike Sane ntembe ala tentula bi ala mansatalla biye mabendi nyulungola 2016 ala mabendi le ka ala tentu ka sali kilama ka fo alhamdulillahi rabbil alamin alo mari mansatalla
news bi nu ngeen ko déggee. waaw lan la def si yow ak li nga waxoon dafa mel ni. my brother bu ma déggee news bi dama xam ne le is long overdue te Jammeh Jilanka yàlla moo ko fay. Yaya Jammeh moo tax ndawi jànga. So why Gambians they decided against Jammeh, which is very unfair. Let's be realistic and we all speak on our minds and tell the Gambian people that Jammeh Jilanka is the hero of Africa, not only Gambia. So ñëwal ci date bu mu joxe date bi ban date la joxe. One nako ba then I was at the back, but in this month of November coming, si soobee Yàlla, Jammeh is coming. Jammeh our APRC mooy ne nañ manko ñu nekk benn ñu fàttelu Roma luñ amoon mooy ne bennoo amuñ dara lu dul bennoo te APRC Babili Mansa yar ak teggin la ñu. waaw dafa mel ni président mu ngi waxaat Yaya Jammeh mi ngi waxaat paregul xanaa lu mu wax noonu rek. sorry. This November 2025, I'm coming back to the Gambia. dégg ngeen ko mu ni 10 November 2025 mu ngi ñëwaat Gambia comme ni ngeen ko déggee noonu mu koy wax si rajo bi November bi ñëw. The executive interim leader, Momodi Afama, deputy, as admin secretary would work on this together with us. That is the travel details. And by the grace of the Almighty Allah, they exerted on us. I don't want anybody to take the law into your own hands. I have a judge, and that was not solution to the problem. The constitution was, but this announcement does not mean that APRC militants should take the law into their own hands. No. Let us be law-abiding as before. Let us love our country. Let us not be the come back and say, that's my country. Nobody can prevent me from coming in. I mean, I have missed my country. It was supposed to be out. And I can hear you people yearning for me to come back. It's not that I don't want to come back. But I always made it very clear. I want to come back. Inshallah, by the will of the Almighty Allah, I will come back month of November 2025. I don't want anybody to be engaged in violence or breaking the... May the Almighty Allah grant us that day in November, inshallah, by His grace. I left by His grace, and I want to come back by His grace and will. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all of you. Thank you for your attention.
asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu ñu ngi leen nuyu yéen ñi nga xam yéenay topp NJOOREN TV comme ni ñu leen ko waxee rek yi dafa mel ni excellent président Yaya Jammeh wax na ba pare joxe na date bi nga xam moom la war a ñëw gën na yaakaar tamit bi nga xam mooy APRC si ñëwam gi waaye ki nga gis sécurité bi garde nii kii moo nekk ki jiite instant yi parti APRC. góor gi jërëjëf di nuyu askan bi di nuyu ñëpp ñuy déglu di leen woon ne naxaate baaxut Gambien bi ne leen bàyyi naxaate baaxut Yaya Jammeh lum ñu defal nañ ko fay gis nga gor bu nekk bépp doomi aadama bu nekk gor da nga war a am ne nga war a taxaw si tànki gor nga wax dëgg sa diggante sa bàmmeel Yaya Jammeh lum ñu defal ñun mënuñ koo fay te Yaya ñu ko ñaanal guddi ak bëccëg yal na ko yàlla mu ko génnee fii na ko delloo si fii ak jaama njabootam ñu bàyyi gannaaw yal na leen yàlla sama ñun ñu nekk si gannaawam tey taxaw démba ñu ne dañoo dee si ron tànki Yaya Jammeh gisuñ kenn ku dul Babili lu mu ñu defal wallahi suma mënuñ koo fay yal na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla fay waajuram yu jiitu yal na ko yàlla may ak jannatul firdawsi mbokk yu dem yal na leen yàlla may jannatul firdaws mbokk yu fi des yàlla sama ñëpp chairman bu fi nekk muy Yaafay Tamba ñu ngi si gannaawam tey ñu ngi si gannaawam ëllëg te Yaafay la ñoo toppa gisuñ kenn ku dul Yaafay instruction am la ñoo doxee Yaya Jammeh lu mu wax loolu la ñoo def ku bugut nga dee ku buga nga bokka ñun Yaya Jammeh di door sa open for APRC ku buga ñëw di door sis open Yaya Jammeh loolu la mu ne jégal na njabootam yi ñëpp bàyyut kenn mu ne képp ku nekk ku buga ñëw na nga ñëw sa parti bi mooy parti Gambia parti bi dafa am diina parti bi dafa am islam parti bi dafa am yar parti bi dafa am teggin the time is up let the Gambians to be aware fornication is not good let's speak above average and not to speak below average we are far ahead than that thank you very much. so comme seen chairman bi ni mu ko waxee moom mu ni mu ngi seen chairman bi Tamba mu ngi noonu sécurité bi ñoo ko garder moo tax mënuñu agsi si moom waaye incha allah toppaleen rek dañ mun a am chance pour jëlal leen ko mu ngi ne léegi seen moo sol mbaxana bu green bi noonu yaa Jammeh must come back. Jammeh must come back. Yeah, and the players have accepted our Now, mun nga wax si lu wax léegi mun nga wax si lu wax léegi waaw
asalaamaaleykum mbokk yi asalaamaaleykum àdduna NJOOREN TV moo leen ñëwal fii tey Kanning Live teewal leen fii nii pour yëglal leen tey lu nekk di happen tey Kanning Live fii nii ñëw tey Yaya Jammeh moo seen ay voice tey pour gars yi dégg ko tey nit ñam yi dégg ko pour kontaan si léegi tey loolu lañ leen bëgg a xetalil tey lu mu wax tey Yaya Jammeh lu mu wax tey loolu mooy mi ne moom du oo daay dafa dellu si dëkkam waaw mi ne dafa dellu si dëkkam loof bu mu am si country bi tey ngir ragal de moo tax mu dem de mi ne loof bu mu am si country bi tey moo tax mu dem waaye mi ne inshallah mi ne next month November 2025 bii nii mi ne di ngeen ko gis bu soobee yàlla dina dellu si waat si dëkkam mi ne dëkkam bu nga xam ne boobu la xam dëkkam bu nga xam ne moom la ñoo ko bëgga dëkkam bu nga xam ne moom moo leen bëgga Yaya Jammeh mi ne bu soobee yàlla next month inshallah dina dellu si waat si biir dëkkam waaw ñu ngi nii Kanning Live fii nag audio baa ngi nii fii nag tey audio bi lu wax tey loolu lañ leen bëgg a xelman tey si audio bi tey inshallah mi ne demut ngir ragal de Yaya Jammeh mi ne demut ngir ragal dafa dem pour lum bañ problème moo tax mu génn parce que dafa gis Gambien yaa ngi migrate from country to country te loolu dafa humiliate own dëkkam di migrate because of him moo tax mi ne xaaral mu génn dëkk bi mi ne xaaral mu génn dëkk bi waaye demut ngir ragal léegi mi ne ma wax leen ne media bi NJOOREN TV ñun leen di annoncé ne Yaya Jammeh mi ne inshallah 2025 bii di ñëw 2025 bii nii next month dina dellu si waat Gambia bi asalaamaaleykum oncle na nga def jàmm la oncle tur bi nag Cheikh Tidiane la Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane oncle ne tey Yaya Jammeh tey lu mu wax nii tey si dellu si waat dëkk bi yow loo sa gis tey Yaya Jammeh lu mu wax moom so bettu ñu because dafa war a ñëw te dafa yaaga te ñëwul te soo seetee mu ne 6 months su muñee muñ ba 6 months bi nekk 9 years so am na right now pour mu mën a dellu si waa réewam because fii la dëkk te Gambien la comme ñun ñi fi nekka so loolu nag kontaan loo na nit ñi seen xol yi sedd na because depuis mu dem ba léegi mosu ñoo am news bu ne comme news bi ñu am tey nii moo tax dañoo wax incha allah su ci yàlla àndee mu fekk ñu fi ak jaama waaw su ko defee daal ñu enjoy ko daal. moom dafa joxe voice mi ne bëggut violence bëggut daal dafa bëgg pour ñëw in peace. waaw because tamit violence. baaxul si dara. baaxul si dara ba pare fi mu toll nii su fekkoonte ne nii ba mu fi jógee ak tey dañ fi nekkee woon ay violence xëy na right now ba si tey bi sax du. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baba, mularo banyadi. Baba to di mado. Bakari Koli. From Point. Tanta, ite mune jeje. Ite nga menjeje wala mo ndima ndeka fo moli ko Yaya Jammeh bina ko kanyama to kumole fon ko ne ko billahi wallahi tallahi wo man tarabala aman ne man jotiya anene man pareta mo toñe donc a hameta menna wala minna almamo lebe lori no jang e mbe do ko menna no bi altale menul fanam fata Yaya Jammeh la ko la bi fana be damento ni be tilinnale wota mbal media konton na baka NJOOREN TV mbal tentula bake mbali jayla Yaya Jammeh mbamale ya susu a diala e nta ko abamamu ate dammale soto bare anim mbamale ifanyo le denta mamma idol kol be jelale wala dunia be jelale mbari ma Yaya dinañ jóg tey ñëpp kontaan nañ ñoo xam ne dañ feebar si côté timis bi yëpp dinañ jóg si boori timis bi nii dëkk baa ngi nii kat ba léegi rek ñu continuer ko ak yéen Okay.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam wa barakatuh. Tay yo Ngoren TV ko la natal jang pour nga ñi ka bi yaay dembe la jaamale Ngoren TV tay ñoo la ñëwal fini pour laaj leen tay yaay dembe cadeau bu mu joxe tay ak cadeau bi naka leen def ci yoon tay lañ leen bëgg laaj kontaan rek di sant yàlla parce que lii yàgg nañ koo bugga fii ci suñu kanam ñun ñëpp ñu dégg ko ñun ñëpp ñu dégg ko di kontaan rek di sant yàlla di leen ay wax ne yéen tamit ngeen góorgóorlu gis ngeen ngeen tas ñu xam Gambia tey jàmme la moo fi def lu kenn defoot free education moo ko fi joxe moo fi sampal lopitaan yi moo fi def université